Hello everybody, wherever you're watching us from. My name is Hiram Maina aka Kamuhunja, and this is Kamuhunja Show. God bless you for always tuning in and for always supporting this show. Currently we are at 132,000 subscribers, and we thank God because it is because of you and God that you have made this channel to be, a place that we can be able to talk and interact. So may God bless you and learn, and of course enlarge your territories. So today I have a very, very special guest. He is one of the most celebrated, talented actor in the country, and is one of the actor that has been in the limelight for more than a decade. Of course, he's a young actor, so you can imagine the guy that I'm talking about, and he's no other than Married-Baha aka Baha or Bahati wa Machachari Citizen TV. Yes, he is in the show today, and we'll be able to talk to him, get to know him. When did he start acting? How has the journey been? And he's very young, so we will be able to understand the journey that he has gone through, throughout the year, from 2010 up to now 2023. But before that, remember that today's program we are proudly sponsored by Faraja Settlers Limited. This is a company that we tell you that your property is our priority. And guys, believe it or not, we are selling a 50 by 100 piece of plot in Gilgil, Nakuru County. These plots, it is just a 15 minutes drive from Gilgil town to where the plots are. So guys, you can own this plot, a 50 by 100 piece of plot, with just 230,000 Kenya shillings. Or there are people who would want to own this plot, but they want to pay pole pole, and we have a very flexible plan for that. You can pay in 6 months, or you can pay with 1 year payment plan. All you need to do is deposit 10,000 Kenya shillings and then clear the balance in a payment plan that you will choose, and own this plot. Remember, this amount is inclusive of your title deed, and upon completion of paying this amount, you will wait for a duration of 30 days so that you can get your title deed. So guys, become a title deed owner with Faraja Settlers Limited, and you can visit our offices. We are located in Nairobi CBD, RNG Plaza, along Ronald Gala Street in Nairobi, 5th floor, room 4. So guys, you can come there so that we can be able to book a site visit for you, or you can call us using our mobile number, which is 0705525252, and book your site visit, which happens every Saturday, and become a title deed owner. So guys, invest with us. And as always, Faraja Settlers Limited, your property, our priority. And now guys, without further ado, help me welcome the one and the only Married-Baha aka Baha wa Machachari. Come with me. Anza kuongea kabla sijakasirika. Naumwa tumbo, sisikii poa. Kwa sababu ni siku ya shule, si ndio? Naumwa tumbo. Natalienda hukuhara, si ndio Govi? Ebu amka. Amka. Haya, fanya hivi. Basi amka uende unawe, tuende hospitali saa hii. Lazima tuende hosi. Oh, ni kwenda hospitali ama kuvaa uniform kwenda shuleni? Ebona mtu alikuwa anajifanya ati anaumwa na tumbo. Mama, lakini sina kujikaza. Vile ulijikaza ukikula ndio vile utajikaza ukienda shuleni. Tungoje tuone kama taendelea poa. Masomo ni muhimu. Lazima aende shuleni. Na kama imezidiwa uende hospitali saa hii.
Fanyeni haraka, mtachelewa shule. So guys, with me is the one and the only Kamau Mbaya, and we all know him as Baha of Machachari, and you know, he's one of the young actors that we have had in the country that has impacted the industry, or you know, all the way from around 20 around, okay, atakuwa anatuambia hapo, acha niseme, but help me welcome him on Kamuhunjia show. And as we start, Kamau, karibu sana kwa show. Thank you, man. So naweza taka uangalie hii kamera usalimie mafans. Alright. Wase wadau sisi yao manze, tumekaa kuwakilisha hapa kwa Kamuhunjia show. So yeah manze, leo nadai tubanje kiasi na Hiram tujue manze jani yangu, hata mimi nadai nijue jani yangu imekuaje. So like walk with me and to unfold this story, au sio? Kabisa, and karibu sana. Asante. So tukianzia, unaitwa aje, majina yako? Watu wanakujua Baha sana. I'm sure everywhere ukienda watu wanakuambia ni aje Baha. Unaitwa aje? Ile sasa ID. ID. Kwa majina naitwa Kamau Mbaya. So sijakosea? Hujakosea. Kamau Mbaya. Kamau Mbaya, jina ya kwanza ni Tyler, lakini siwezi sema iko kwa ID. Tyler iko kwa ID? Tyler iko kwa ID. Tyler ni jina ya kubatizwa. So okay. Ideally it will happen when we grow na two names all my life. Unajua ile yake kiko hiyo jina tu mbili na ilikuwa polite, but take after time like lazima tu inaitwaje, class 8, lazima kuwa na hiyo third name. So hapo ikabidi nimeenda I think mimi nilikuwa na ile liberty ya kuchagua jina yangu juu nilibatizwa nikiwa mzee. So wengi unasikia huyu anaitwa Peter, anaitwa John, so but I think nilikuwa na hiyo liberty nika choose Tyler because Tyler was the best actor mwenye my mama alikuwa anapenda sana. Tyler Perry of course. So ulizaliwa county gani? County Nairobi, Kiambu, ni hapo katikati. Ni kwa border. Kwani nisema kwa border juu hospitali iko Nairobi County, lakini mtani Kiambu. Mtani Kiambu. Kwa hivyo wewe life yako imekuwa tu ya urban. Juu Kiambu Nairobi. Kiambu Nairobi ni urban. Ni urban. So ukigrow, ukiwa mtoi mdogo, life ilikuwa aje ukigrow? Life was normal. I think nili grow up to like a normal teenager, normal kid. Because home wasi walikuwa wamenizoea before nipate stardom. So around areas at home nilikuwa na maboys wananijua, tunaenda kucheza futa. Naweza sema nilido all the activities zenye young people ama young boys do when growing up. Ulikuwa cool kid ama ulikuwa tu boy wa mtaa? Hasha. Mimi cool kid, I think cool kid sijai kuwa maisha yangu yote. Mimi nakuwa tu mimi, I like being real, nakuwa tu mchill. Naweza sema hiyo ndio imekuwa tu my emo. Hata sijai kuwa na hiyo stint ati nataka kuvaa ama ule ati na saga ama navaa sijui topa zimekaaje. Mimi tangu kitambo tu nimekuwa tu Kamau. So ulisomea shule gani ukianzia hapo primary? Shule nilisomea shule moja primary yote. Nika shule kalikuwa tu around home, like 2 kilometers from home. Inaitwa Junel. Junel School. From class ama baby class? From baby class mpaka class 8. Ukaenda high school wapi? High school nimesomea shule 3. Kwa nini? Okay, unajua high school by that point ndio a lot of my life changed. It was the first time was the time I lost my mom. So hiyo nikitoka form 1 because it happened nikiwa form 1 nilikuwa nadai so much of a shift of an environment. So nika switch shule, nilikuwa nasomea Patch Nairobi School. Wase wengi ushanga how did it happen, like unatoka Patch, why a good school like that and stuff, but mimi I think your environment for me I really needed a shift. Na that's why nikaenda kusomea Chania Boys where my bro was also anasomea, alikuwa anasomea at the time. So huko nikapiga 2 years, then also towards the end mambo ika happen. Nikaona acha ni shift tena environment. Nilikuwa na feel tu nikikaa play sana na kwa tricky. So Chania pia nikachomoka, nikaenda
shule fulani inaitwa Ufanisi Senior School. And that's where I did my O levels. Na naweza sema hiyo journey ya high school kusomea public school kubwa, private na provincial, nilipata a whole scope of different demographics. Unaona kuna wase fulani kupata nao na show wale wase wanakoga all about my book smart na nini. Kuna provincial wase wako a bit average, labda kuna private yenye ni mahali pia unasukumwa kusoma, kuna ile so nilipata tu taste and bits of each. You have mentioned ukiwa form 1, that is when you lost your mom. And we all know your mom. She was one of the most celebrated actor or actress in the country. Na watu walikuwa wanamjua kwa kipindi ya mother-in-law Wanade. What do you remember about her? I think my mom was like my eye opener to this artistic side of the world. Pia mimi naweza sema nilikuwa ka book smart kiplani. Nilikuwa napenda sana stories za shule. Ndio maana hata naweza sema ni kinda nilipita. Nilipata ka B+ kangu kasafi. Kwa hivyo huko tu average student. Tu average. Nilikuwa na chase wale wa pale juu kidogo. But ndio nione hii side nyingine ya acting, because my mom when I was really young alianza kuniandikia poems zake. Andika poem ananiambia ende recite siku ya inaitwaje Teachers Day, Thanksgiving Day. So hapo nikaanza kuona okay, hii ni kitu inanisaidia kujiexpress, inanisaidia kukua. At that time unajua alikuwa anaonekana umeshika poem mzima wewe ni cool. I know. So ilikuwa so naive for me kuanzia into like the art space, but ni my mom alikuwa tu anaona kaka kijana kanaweza changamka, ananisukuma ananirusha. So at that time when umesema tu venye form 1 ili happen and kulikuwa na hiyo shift ya my mom not being there anymore. Hapo ndio ilibidi ni shift environment kidogo, because that was nilisomea like class baby class hadi class 8 in one school. Sikuwa na problem like mimi sikuwa gani mse a troubled kid ati napiga go masusa mambo vitu kaa hizo. But hapo ilibidi tu ni hiyo high level of education ilikuwa inaniletea pressure sana, na nilikuwa na need to deal na vitu zingine. Me ni the kind of student mimi nilikuwa nasoma inaitwaje hii time ya 8 to 5. Mimi si mtu wa remedial. But mimi niko so attentive that 8 to 5 imekutosha. Imenitosha. Mimi si yule mtu nataka uniende uniforce nisome kazi ya ziada. Na cause mimi yule msem smart nilikuwa najua before exam come all I need to do ni kwenda tu ku freshen up zile areas zenye maybe ukishashika hiya mwalimu wenye anafunza class hiyo 25% unaweza kuchocha sana uongeze kingine ka 40. Unaona hiyo 40 tu yenye unaenda unajisomea peke yako but at your own time. So me system ya venye I'm sure wase wenye wameenda high schools national wanajua kuna kuagana hiyo pressure sana ya kuperform. Ile hadi unasikia sijui ati kama hujapata C and above unafaa ubaki tuition. Kulikuwa na red line fulani. Mimi na feel hizo vitu zote, alafu unajua unaitaje teachers huko hawakuwa wanaelewa. Walikuwa wanaona yenyewe ni lose parent but wanaona we maisha inafaa iendelee regardless. But for me I needed to switch off and switch back on. So nilikuwa na hiyo switch off for like the last 2 months of my form 1 year. Nika switch off tu, sikuwa na do anything. Hata shule nilikuwa tu nimechorea and all. So nikajiget back nikaona enyewe kama mama yuko lazima udo a few things hapa na pale. But hiyo time ya kuthink I really needed it. Na singeipata nikiwa mahali penye grades zangu zilikuwa zimeanza kudecline na ito staff room na mwalimu wa Kiswahili. Kwanza mwalimu wa Kiswahili ndio huyo mwalimu ninamkumbukaga tu leo. Pia alikuwa ananifunza drama. Nilikuwa na expect I understand. But yeye bado anakuonesha usipopita the next exam wewe sijui nini. So hizo ma pressure zote mimi niko na mbona unapatia kijana pressure na unajua what he's going to. So you can say that your mom nurtured you from ukiwa mdogo and unaweza sema she was the one that made you to be who you are today. Yeah. Definitely. In the art industry. In the art industry, because yeye ndio amenifunza ropes za kumove around.
Yeah, and she was like, me, I really looked up to her acting. Hata wase wanajua acting yake ilikuwa mama alikuwa ananiambia like acting yes ni inafai kuwe a reaction but it is a planned reaction. So ule msemo mwenye anawezaga hizo reactions zikae too unplanned, like yes unajua unafaa react at a certain point but ndio feel natural, lazima pia wewe as an actor believe. So my mama alikuwa anakuonesha yenyewe kani kuingia kwa role si method acting but yani amini kabisa what you're saying ama amini what you're doing na hivyo ndio itatokea kama authentic. Na mimi nilikuwa najua hata uko na hiyo role yake ya Wanade mimi I don't think au madhe wa job kuna mtu angemfikia mimi afanye kwa very true. And we celebrate her even for kukulea na kukufikisha hapo na to make the man you are today. We celebrate her for that. And maybe unaweza tuambia sasa ukisoma ulikuwa unataka kuendelea kufanya usanii ama ulikuwa unataka kudivert ufanye maybe course gani? Okay, so nimekuwa na two kind of dreams. Nikiwa Raima nilikuwa I think big. Nilikuwa nataka kuwa scientist. But sikuwa nataka kuwa scientist juu ati nime research najua kenye nafanya ama kenye itanibamba about kuwa scientist. Nilikuwa tunaona the prestige about it, you know, when ukiwa scientist utabebwaje mtaa, inakaa kitu cool that una deal na vitu zenye ni kama magalaxies unafaa ku research and stuff. But then when I got to high school is when my dream kind of got into reality. So initially I wanted to be a lawyer. Yeah, so hata mimi ndo humanities nilikuwa top mbaya sana. Humanities nilikuwa mwewe. Histo inga nini CRE kwanza CRE A- nini. Nilikuwa nimejipanga kwanza. Unaona venye mnaingiaga form 4 mnaambia go like kuna points zenye unatumia kuingia university. True. So mimi kuna subjects zenye nilikuwa nishachorea unajua but humanities na languages nilikuwa top. Nilikuwa nishaziwakiona najua hizi ndio zitanipatia role yangu ama my destiny in life or stuff. But then when I cleared so pia ili happened through my dad passing when I was in form 4. So my dad passed when I was in form 4 and I was doing my exams. Na hiyo whole year nikifanya sasa exams zangu, yes bado nilikuwa na push for like kuwa good in humanities and stuff. But then towards the end of it nikajiuliza, do I really want to be honest, I didn't want to go back to school for another 7 years. I really wanted to start living my life there and then. You understand? So mimi nikaona wacha nitumie what I've been doing. There's a hobby that I've kind of transitioned it into a profession, which is acting and all that. So nika decide wacha niende nisome a bit of production. So yeah, I went to USIU. Nilisomea journalism. But then towards the middle of it nika realize enyewe kuna siku nitawahi kuwa news reporter ama you know the other side of broadcast and communication. Na hawakuwa na funza a lot on film. Ile film nilikuwa nataka. And on the other side pia nilikuwa na option ya kwenda let's say KU na hapa si ati na try ku downgrade ama whatever, but whatever they were learning there nilikuwa nishafunzwa kwa ground. Unaelewa jua na learn day to day na the experience niko nayo in film because wale wase wenye wamegraduate huko ama pia Kenya Mass niko nao wase na wamenifunza, nilikuwa fiti sana. So what I did was I just started inaitwaje kujipatia more information through YouTube. Sasa zile areas zenye sijui naanza sasa YouTube varsity inaitwa YouTube varsity. Nikaanza tu pole nikaona this is because usisahau venye nilimaliza form 4 I decided I really want to start living my life. Na me for me yenyewe masomo na kuishi zinakuwaga vitu mbili tofauti. Reality ya Kenya mnafunzwa kwa books, streets ni tofauti. So I really wanted to start applying what I already know badala ya kwenda kulearn nyingine na niko na hii kidogo yenye niko nayo. Understand? So hiyo time nikaanza tu YouTube varsity, nika learn about YouTube, nikaanza YouTube channel, nikaanza kupush. Then kidogo wase wakaanza ku like stuff zangu. Kuna vlog moja yangu fulani iliendaga viral on my birthday.
nilioshwa nikaamua wacha tu ni record tu na stuff. From hapo ndio nika-realize hii power ya internet na nika-realize internet neza learn how to be an actor, how to be a director by directing few stuff, and how to produce my own stuff around the same social media bracket. So then hapo nika step on the gas kiasi, nika organize kiasi, nika formulate company yangu KM Pictures. Then mdogo tu nikaanza kufanya projects zangu. Naweza sema imekuwa a bit rocky because unajua pia kumaneuver around the industry kwa that easy, but hapo ndio mimi nimefikia. I'm like doing stuff that I already know, but learning more from maybe YouTube ama guys I meet on the ground, and then kupush tu cinema iende tu iende mbele. So tumesikia ulikuwa unataka kuwa wakili na scientist, but of course you know the love of God, yeah. So tumekujua kwa kipindi ya Machachari na ukiwa shule, I'm sure unajua tulikuwa tunakuona ukiwa mdogo. Sisemi mimi hata mimi niko I'm sure watu wanakuambianga but nilikuwa nakuwatch tukiwa wadogo manzi, but sikumaanisha. I'm sure I'm older. Exactly. I'm older, so I was older but I was watching you na ulikuwa mdogo kweli. So shule ulikuwa unatritiwa aje ukiwa saa hizo wewe ni star? Mwalimu alikuwa anakuchapa? Unaona for primary cause walikuwa before ni blow up into stardom, nili blow up around 2010 ndio the first episode ya Machachari. But 2010 ulikuwa class 6. Bayo in class 6 hiyo episode, the first episode of Machachari. Yeah, but ulikuwa unakaa mtoto wa class 2. Buda sina hadi sasa mimi ni baba ya mtu lakini sina ndevu. Una ndevu kweli. I think hiyo ndio ilikuwa inasaidia. I looked younger. But I was nilikuwa na hang around, walikuwa wananipevua na think older. So kitu ile hapa ni nili get into acting around class 3 class 4 around 2007. So ile Makutano Junction ilikuwa inaanza. That was the first time nikaanzia role huko kama extra. Then my role grew into permanent role. Nilikuwa naitwa what was my name? Toby Mulani. Nilikuwa mtoto wa Mulani and sister to Red. Now Red was the main character. And you acted Makutano Junction with your brother? Yeah. So my bro alikam familia yao ilikuwa inaitwa sijui the Matatas ama something like Matatas, that. Something like that. So yeye alikuwa family different na mimi nilikuwa a different family. But role yangu ilikuwa a bit more prominent in Makutano Junction. But sasa ndio role yake ikaenda grow into Junction Juniors. When Makutano Junction was franchised into a new show, akapata his own role. Brian was a main role in. True. So by that time 2009, Jupia 2009 is when I did my first international film, First Grader. Was in 2009. Wow. But unaona hii time atakaa bado nilikuwa na kajina haikuwa imegrow at when household name. So 2010 was when it all happened. So 2010 nakumbuka it is how ilikuwa around August. Hiyo ili around August. Wiki za mwisho ma 20th uko something. The first episode iki tulikuwa tunaona na wase wote wa Machachari. Sasa tumemaliza kwanza hiyo time tulikuwa tumeshoot season ya kwanza yote imeisha. Man, I think hiyo ndio the very very first time really feel like privileged of power ya kudu una-entertain mtu, unaona mtu anacheka juu kitu kidogo umefanya. Unajua before then ilikuwa gona small scale, maybe kashule, umefanya poem alafu umemalizia unasikia umepigiwa makofi, but hakuna ile much appreciation. Hii manzela kulikuwa unapata tu na msee mama mboga anakuambia ile kipindi yenyu inafurahisha sana. Hiyo kitu like ilinipatia so much motisha ya look forward to a lot of things in life. Like other than school, other than nini, kuna hii angle fulani, if you can make someone happy, hiyo ni such a gift manze. So hapo ndio nilianza kuchukulia like sasa acting seriously. Before then hata nikienda kufanya hizo marole nilikuwa tu zile za let me go, mama ananiambia niende hata niende. But hapo ndio hadi mimi mwenyewe nikaanza kuwa zile za interested, naanza kuona other actors wa majuu, mashow zile za Nickelodeon, unaanza kuwatch, unaanza ku research and stuff, taking it seriously. Yeah. So shule ulikuwa unatreatiwa aje? In being Baha. So shule Raimaji, unaona hiyo switch ili happen halfway class 6.
most of them walimu wetu walikuwa na watu walikuwa wameniona nikiwa mtoto. So it's so hard kunibeba na hiyo wewe bado ni kama wewe Roshua kama ni inaitwaje ati umepata sijui 96 science lakini zile swali mbili ulianguka ni zile zenye kama aje unanyoroshwa. Haikuwa ati napewa a bit of an exception. But I think when it came to high school, because now high school I was meeting different people, nilikuwa na note some kind of there was some kind of favorism from some teachers. Some you try to fight, some you it's to my advantage. Okay, una get zingine ulikuwa una feel una favor sana hadi unaangalia unaona wase wengine wanakuwa different. Ikifika ile point yenye other students wanaanza kufeel some hapo ilikuwa nafika na naonesha mwalimu hapana mimi nataka uni treat kama mtu wa kawaida. But sana nao pia unajua kukosagi na wale no nonsense teachers. Very true. They don't care. Kuna kama watatu hivyo mtu hata tangu niingie shule ama by the time nilimalizia unapata msi hajai kurefer to Baha, hajai kuonesha ati anakujua ati wewe unakuanga kijana Machachari. It really happen tu ni unaona mtu kama anakujua before u blow up, yeye ndio anaweza kutreat normally. But unless tu ama 3 no nonsense teachers na ulikuwa unapata ni juu hiyo ni PR yake anakuanga na si ati ni no nonsense to me peke yake ni kwa kila mtu. And I'm sure kuna sasa maarifa alikuwa anataka maybe to befriend you wakwe mabeshte wako. Manze kuna watu ulikuwa unapata ni so random like mse hata atu vibe atu connect tuna same hobbies lakini unadai tu kuchill around. So hapo I think nilianza kufake nilianza kuspot fakeness kwa hii life. So tunajua of course now wewe kama mbaya familia yenu mko you are so talented because we understand that your mom was an actor na familia yenu mko you know a lot of actors mshaifikiria maybe as a family to do something pamoja kitu kama hiyo? Yeah, I remember there were times mipango zilikuwa zinapangwa even back when my mom was there and stuff. Walikuwa napanga production. I think tu ni timings za wase alafu unapata uako kwa hii production. Kila mtu alikuwa on different productions unaona. So ilikuwa na hiyo time ya kupata kushoot ilikuwa tricky. Juu unapata kama si Machachari tulikuwa tuna shoot majorly tukifunga shule kama tunapiga run kikubwa kia season kama mzima na weekends. Tena mama alikuwa tahidi wana shoot weekdays. Sasa tumefungwa shule. So unapata hiyo kupatana ilikuwa gadi tricky. Okay, but bado mnaweza panga kitu kama hiyo. The time is still here. And I feel pia sasa hii generation yetu sisi ma cousins and stuff tunaweza do some. So now about Machachari, umekuwa kwa hiyo kipindi for how many years? So we started shooting Machachari at around 2008 before it was commissioned. So December 2008 hapo ndio mambo ilianza, tukaanza kupiga pilot and stuff. Inaenda mnaambiwa tweak this and this. So by the time we were sabutuna time ilienda on air, but that was the time it started there. So from 2010 up until 2019. 2019. Yes. Ndio so iliisha. those are 9 years. 9 years. Ndio show iliisha. So ni nini ilifanya iishe? Ama mumegrow. Okay, that was so many things led to the end of the show. Kulikuwa na hiyo one major factor of definitely your growth. Na wase walikuwa na try to maintain your Machachari brand still for the kids, for the newer kids who are growing. Unaona hainge grow ati sasa tunge to uni ati akina Baha muone wameingia uni. Do I think hiyo ni kitu tulikuwa tumetry ku pitch for long sana unaona. But kulikuwa na hiyo mkakato unapata nilikuwa nimeplay hiyo role ya Baha kwa high school for so long. Na sasa hiyo nilikuwa nimegrow. Lazima manze tungeanza kuona Baha kadem tungekuwa kulikuwa na hizo vitu but the show was so limiting. Unaona kulikuwa na hiyo aspect. Secondly ilikuwa pia aspect ya guys manze tumekuwa tukipiga kitu for a while, it's 9 years. Something has got to give manze pia marupurupu pale unaona lazima kukuwa na hiyo upward mobility. Kulikuwa na hiyo pia na pia kulikuwa na corona. Kulikuwa na corona, alafu pia kulikuwa na generally tu kulikuwa na hiyo wave ya
people wanted new stuff on TV. Hiyo nilifeel genuinely, you know. I was chilling with my friends, unapata tu hizo ndio conversations wana run, nasikia hii Kenya ati actors wanakuwa wale ile show ni ile tumekaa sana. Just for me watu walikuwa na feel hivyo, but I've been a kid all through. I was just growing. But kuna sasa unakaa hivi unasikia kuna mtu anasema jamani mko nikimwona tangu grow, yani tangu akiwa na ndevu amepiga 20 years hapo kwa game. So walikuwa na feel wasi walikuwa wanataka new change, new faces and stuff. So ilikuwa tu inaitagwa crunch time, ile the moment where something's got to give. Hiyo ndio point ilifika. So as you most of the guys know me and my TV bro Govi, tuka decide tunadai manze tuende tubongeshe producer, we see if either mambo itakuwa swafi, tutacheza fiti ama like something, unaona, one of those three things inge happen, something would have changed. Either show inge move in a different direction ama cost zinaitwaje compensation pia ingekuwa a bit favorable. But sasa kitu ili happen when we went to talk to her, what is that they spoke to sasa the wakubwa Citizen, and then up until there I won't lie to you, sijaipata any proper communication. We went and vented out to our producer, akatuambia alipeleka information to Citizen, but Citizen didn't even reach communicate out. So it was ile tu so hivyo ndio mnaamua like like there was no that effort from the production company to try and reach out and find what's the issue or ever, you understand, because see manze ndio time nilikuwa nimeanza kuwa kijana mdogo. Hii time yote I've been a kid, so whatever you guys were doing and sasa ndio nataka kushape maisha yangu. A lot of decisions that were made back then were made by my mom, which were very very well off. Like my mom alikuwa ameni set up so well that mimi mwenyewe ningekuwa na chance hiyo time Machachari, like kama ni either ya kujigrow ama kubaki, nilikuwa na feel so held back because my mom was the one who made the decision for me to be in this show. But hiyo story ya kutaka kukua like something better, kuchase something bigger, hiyo passion ilikuwa imeanza kuburn tangu nikuwa high school, but I was still holding back, you understand, because hiyo unaona it's a smart decision, your mom put you in this show for a good reason, but then when time inafika unaona enyewe sasa reality ni mama yuko hapa kunimekea hizi decisions away forward, lazima mimi nijitetee, lazima nijibongee, lazima niseme this and this haiko fiti, this and this, you know. Na hapo ndio bills sasa za maisha zilikuwa zimeanza. I started living alone and stuff. So yeah, I feel like ilikuwa tu hiyo perfect time ya so I went into social media, because now social media was readily available for me. I could be my own boss, I could control my stakes, I could shape my future na my brand. But pale nilikuwa na feel niko so limited to decisions zenye zilifanywa ama zenye naendelea kumekiwa. Now unaweza sema, you know, wacha nikuulize this question, I'm sure so many people wanaweza uliza, because uliingia kwa hiyo kipindi ukiwa mtoto, finances zako zilikuwa maybe unaekewa, maybe saa hii umeomoka, maybe umepewa hizo do zote, ama zilikuwa zinaenda wapi? So my mom before a pass aliacheka ameka education fund ya uni. So that's how my bro and I got to my bro did 2 years abroad, mimi nikasoma USIU good school, unaona, kulikuwa na education fund. My mom knew that hii pesa education ndio the best gift angetupatia. Juko umechanuka uwezi chezo, unaona. So hiyo ilisaidia education, na pia during hiyo time period ya when my mom pia alikuwa ameenda, because my dad had just recently been deported from the States. Ndio alikuwa na try to get his feet back kwa ground. So hiyo bado ndio alikuwa na cater for shule and stuff, unaona. So yeah, I can say the money was well used, but at the time I was done with Machachari, education fund ndio was left. Na hiyo pesa alikuwa ameweka, yani hii inatumika only for education, nothing else. Huwezi toa a single cent. Unaweza sema acting, you know, you have been acting Machachari for 9 years. Unaweza sema iko na pesa, acting iko na do?
acting has money. Yes, it does. Acting has for me the reason I stuck to acting. So I mean, I do a lot of things. Niko social media, nafanya pranks, nafanya a lot of stuff. But the reason bado mi kuna a special place in my heart for acting is how much it's done for me. Imeni somesha, do all that stuff. Imeni fanya ni meet so many people. So yeah, ikona dona pia ikona so many experiences zenye zina come with it. You get to meet people, you get to meet guys. Yeah, I feel hiyo ukiwa mtoi hiyo kitu inakufanya kuwa mse chap because una interact na older people, smarter people, guys from different fields, from different walks of lives. So by the time I was growing into a young man, nilikuwa najua niko na a lot of experience lakini miaka ni kidogo. Yeah, so yeah, other than the money side, the experience part is what I really appreciate more. Yeah. Na unaweza, you were known when you were a young, boy. Unaweza regret maybe kujulikana ukiwa mdogo. Unaona maybe inakupatia pressure ya life ukiwa mkubwa sasa. If I had the chance to if I'm actually being honest, ningeanzia a little bit later on, like maybe when I was around 15, 16. Not so early, like because pia ilinifungia a lot of stuff zenye mavijana ujua through trial and error. Sitazi mention hapa. But like kuna so many things, unajua the transition into a boy into a man zenye unajuaga tu by kwenda kufanya alafu so una learn repercussions ama so mimi singeweza kufanya juu nilikuwa in the public eye, ingechoma sana ama unapata kuna kitu singeweza kufanya ilikuwa ina ni limit in a way, unaelewa. But the perfect time ninge have to blow up ni late teens, hapo 16 17 ilikuwa a good time kuingia into the limelight. Unaweza sema maybe kukua kwa kipindi maybe ya Machachari for that time unaweza nyimwa role intentional, not because you are not talented. True. You are talented, but mtu atasema no, wacha nichukue a new talent. A new talent or something. Yeah. But they know you are good. They know you're good. Happens a lot. Mi nilifight sana hiyo story ya kuwa typecasted because I knew how much my 20s would have been way harder. Like right now at least naweza sema nimejenga different brand of Tyler Mbaya who can do different. Sasa Tyler Mbaya anaweza enda afanye serious film, anaweza muende afanye a rated film, anaweza muende act ka jangile, anaweza muende akue rich kid, all in one package. But uki maintain a role for so long, you know the dangers, like na feel pia si huku Kenya tu but ni everywhere. Yo kwa typecasted ndio one of the things that ziu affect sana mse, because producer anajua wewe nisipokupatia role yenye inakufit ile character yako ya mischievousness haitabamba wasi, even it's a feeling na already mse anakugauge na hiyo role yako, unaona. But other than typecasting, me sija face any other ati selective what is it called, selective casting ati mtu anataka new face ati jiwewe. Most of the times mimi nikishow up mimi napigaga shughuli yangu na most of the times you go fit, like most of the auditions nimeattend very few nimehata. Hapo ndio you feel ni either sija attend audition ama either sikuwa hiyo audition sikuwa available kutokea, na hizo ndio jobs most zionipita. But when I turn up to an audition, so for me hiyo inanifanyaga nijue yes there are other new faces, but mse aliona kitu mimi naweza peana mse mwingine maybe haezi deliver. Mimi kujituma naye mimi hujituma. And what unaweza sema nini inaweza fanywa maybe industry ya Kenyan acting to make it better? I think for me competition off the top. Sasa you kaniambia nikunemie kama 20 Kenyan actors under 30 ndafika mali nianze kufish, nianze kutafuta mtu fulani, you know. But when it comes to music, mi sahi hata juzi kuna there's a show I want to start interviewing. Sitapea na spoilers hapa. But nimekuwa nikigauge all different lanes inaitwa entertainment. Kuna DJs, kuna MCs, kuna wanaitwa artists, kuna producers, kuna
which other ones? Oh, and interviewers and presenters. Kama pia hii mboka tu yako. There are so many guys I've seen. Niliandika hadi list kwa 30 and under. Hai wase wamechrome. Kwanza artists wengi sana. So hiyo inaonyesha na with that competition ina bring quality level inapanda juu. Na quality level ikipanda juu tunapenya into bigger bags and bigger production budgets, bigger shows, bigger access. But tukikaa hivi tu na ile kakuni yetu ati the people we know ndio wanapatiwa certain roles. Ndio mama umesikia even nimekwambia nilikuwa na chill na wase wakisema we seeing the same faces na sikuwa na take personal. Niko yes okay, yeah, I'm gonna see the same faces. So wewe ndio uingie audition ufanye kitu kali kuliko mwenye yako hapo kwa screen. Kama genuine wewe unamweza, mbona usikuwe hapo kwa screen? Hivyo ndio inafaa ikuwe. Like I feel kwanza hapa inafaa tu yanje me casting directors naweza kuhesabia wenye najua wana cast direct for the major shows that we have and the same people. Mtu lazima mahali atakuwa compromised. So I think kwa hiyo field ya casting directors pia hukuwe na more casting directors na pia ma jobs isikuwe directed to just guys I know. Najua pia being in on the industry naelewa mbona mtu upenda kuwork na watu wanajua juu pia inaku safeguardia do yako kuna hiyo assurance but unaona ku take a leap of faith hiyo ndio ita take the industry into the next level. Juu sasa isipoenda next level au wenye wako hapa juu kama hawa aim higher nyinyi wenye mko hapa chini mnakuwa suffocated. True. Unaona that's how comfortability tu ndio inaharibu hii game. Unafika pale unaona unatulia unaona search ni kukulia unaona. Yeah. Okay. Ushaikuwa na one of the craziest moment na fun? Fun. Nashindwa hadi kuzieka sasa ni gani yenye ni the most crazy. Ziko. We. Yeah. I think the most crazy was ilikuwa kuna sherehe mahali na boys. Alafu there is this one guy alikuwa anataka niongee na dem yake kwa simu. Kwanza alikuwa na katululu. Jamaa amekuja ananiambia yo my guy my G. Kwanza mse unaimagine hiyo set in hiyo scene. Mimi unaona huko nataka kuja uptown. Hizo ma place zio ni bamba juu kuna mse anaweza kuspot lakini hatakuonyesha. Anajua hiyo ni kama amekupandisha amekuinua. So mimi sometimes mtu wanabai do hivyo ati haujanisaidia ama umenifanya feel ufala. Hujua give umenibamba peace yangu najua nitajibamba niko nimerelax. Sitakuwa tena msana kuja kuniambia all the time niko maybe uko mahali sherehe kwa club selfie. But then there's this guy na alikuwa amekuja tu na confidence nyingine yani unaona msee yenyewe yani anadai kubonga na mimi. So kama kaniambia yo bwana manze yo mami napenda tu stuff yani napenda nini mimi nadai tu kitu moja tu manze upige tu mama manze umwambie jo mimi nampenda. Like yes sana mimi nipigie mama wako wake nimwambie yeye anampenda. So niko zile za bro hii inatokea wapi? Manze anakuaga tu fan wako mbaya akisikia woman umemwambia mimi nampenda ataamini bro. Alikuwa maji alikuwa tipsy kiasi. So mimi niko zile za manze bro hapa tuna try to have a good time. Manze sasa hizi story gani jo? Nikamwambia maybe some other time akaniambia manze bro jamaa kidogo hata aanze kupiga magoti. Ndio upigie mama. Pigie mama niongee. Ulipiga? Bro ilibidi. Mwanaume hujamwachaga ashike hivyo sana. So nilimpigia nikamwambia ni aje kuna mse wako hapo tuko na mtu wako. Ananiambia manze amekudedi mbaya. Kaniambia hapo saa mko naye. Kwanza nikasikia amemwambia hebu mpatie simu. Nikajua hapo ni kelele sasa anaanza kupewa. But I think ndio the most crazy cause umse alikuwa willing kwenda on his knees ndio tu nipigie dem yake. Like hata si picha. Unajua mimi nimezoea wase wengi wanataka picha kwa evidence and wanashemse. But yeye alikuwa anajua mama wako wake anajua sauti. Akisikia tu yani ni hivyo. Badala ninaisige mbaya. Najua umse anaweza kuwa na wachini kabisa. Atakumbuka. Ule ni murder. So Baha, we know you are young kwa sababu of course tumekuwa tukikuona ukigrow. And we know you have a family also. So why decide to marry that early?
Okay, point to note kwanza. I'm not yet married. Yeah. I'm not yet married. Yes. Harusi bana mtaiona bana. Siku ya harusi mtajua. But yeah, I decided to settle down early. I'm with my girlfriend right now. We have a very, very beautiful bouncing baby. And the reason I decided to settle down was because this is my opinion, guys. So mimi napataga wase wengi wako zile za unataka kutuambia tu settle down mapema. Bro, the same way nilikwambia hii time for me wase wengi wana chase jina. You already nilikuwa nayo. So I really sasa unaona ukisha grow out unaanza sasa ku look within, unaanza ku build within in yourself. You want to be a better person, you want to do better things, different things, you want to change. It's not all about what you do to affect at your career manini, unaona. So nilikuwa at that point na nilikuwa na manze my mom and my dad, but my mom mostly alikuwa ameacha void kubwa sana kwa my heart. So nilikuwa yes na move on the life, but many other times nilikuwa unhappy rather than happy. I really needed like the kind of source of family, and the only way to do that was to make my own, because family enye una create ama enye una make hiyo tu ndio, ama enye imekumake hiyo tu ndio watu wanaweza kuwa fully genuine na unaweza feel your warmth from them, but anyone else hawezi enda uchoose ati msetu ni relative wako ati just because their family will expect utafeel ile compassion ama ile nini. So I really needed that, and having a kid actually was something that I really wanted when I was young. Juu mimi nilikuwa nataka kugrow na mtoi wangu design yenye I want to be friends with my kid. Na ndio niweze kuwa friends with my kids, sitaki tukiwa na age difference kubwa. Mimi sasa nimemwekelea uzae. Unaona? Nimeonyesha ni ubazeng. Me for me I didn't want that because I grew up with my parents were quite old. Yeah, my mom ali settle at around 30s huko. So when I was interacting with my mom, mimi kwanza najua my mom alitry sana. Tulikuwa tunatry kumfanyisha mavitu mingi, mavitu hectic, mavitu physical na nini. Kwanza sasa hiyo unapata mwili yake inakataa, mzae, you know, and stuff, but alikuwa na try na push. So for me I really envied having, because nikigrow up definitely unaona other parents unapata kwanza mnasikia sijui parents day, unaona ati baba ya mtu anakuja, baba yake anakuja akiwa na matatu, ni kijana yangi anakuja, unasikia wanabonga, wako na hiyo friendship level na mtoto wake. Na I envied that when I was growing up. So when I saw that the only source of happiness it come from me either creating my own family ama I don't know, because that was the only option. Niliweigh options ukaona hiyo ndio the best option ya kusettle early, because pia as an artist inakugroundigi sana. Because hata unajua kwa hii maisha ya art kuna so many, kuna hizo highs, kuna so much access, kuna so much, na mimi niko na ndio niweze because I really value myself, I value my morals. Na kuna vitu zenye niliinstiliwa na my mom, siwezi taka tu zipotelee tu hivyo just because I'm in the streets. So me I saw like settling down when I was young, it enabled to become a better man, because hii ni kitu, hii transition ya boyhood to manhood ni kitu inakuwaga endless. Kuna mtu unaweza pata hata transition to manhood akiwa 50, juu ni choice, inakuwaga ni choice. Haikuwagi ati ni ukizeeka by miaka uko automatic when you a man. There are so many boys who have beards, so many boys who have mavitambi wazae, but una act ama una maneuver tu kama kaboy kakijana. So mimi nili choose on hiyo. It's a hard path, I won't lie to any young person, because the desires of the world ziko huku, wasichana kwa DM and stuff, but mimi niliamua nitulie as a choice. Na for me najuaga hiyo inanigrounding a lot na inanipatia so much time work on other things rather than kuchase hizo vitu za for me naweza call vanity. Wow. So tukimalizia, mlikuwa mna you know akina Almasi, Govi, Stella, Mama Baha, all the actors wenye tumenini, na tumekuwa pia na Sofia kwa hii show pia. So unaweza sema, do you guys meet and maybe interact? Do you talk? Chemistry iko ama ilipotea? With some ilibaki. Yeah, with a few like
Saimo, Fatso. Kuna wasemi find inakuwaga hiyo connection ikwagi zero down. But sasa wase wengine we owe to the fact that we actually so much out here chasing our dreams that hakuna time maybe ya kulink. Na ni kama tu wale ma friends wa inaitwaje high school wenye mtaipatana nao. Kuna wengine mnapatana, kuna wengine mtaipatana. Si ati kuna bad blood ama kuna anything. Ile tu unajua tu time ufanya watu wa drift away na depending on whatever you guys are chasing. Unaona? Yeah. So tukimalizia unaweza ambia mafans nini? Mimi tukimalizia naweza ambia tu mafans kitu ya kwanza nataka kusema shukran. You guys have been with me all these years. Manze nioch nikigrow. Wase wengi mipata nao niambia wewe umekuwa ukigrow kama katoto. But I appreciate that a lot. Najua kuna wasadi unapataga mtu anaweza nikosoa, anaweza msikiza juu unajua wewe maybe umainiona mahali kwa life unaniona. So yeah, I appreciate so much the love from you guys, and all I just need you guys to know is manze, I'd taken a bit of a break to curate my own family and stuff. Najua ndio maana shows zangu pale mmepata kidogo hazipatikani. But guys, I just need you to tell you manze, stay tuned, watch this space. Kuna a lot of learning nimedo behind the scenes na sa ile road yenye nataka kukamata manze, tupatane mbele au sio? So guys manze, thanks a lot and stay tuned. Kabisa. Thank you for also accepting to come to Kamuhunjia show. May God bless you and your family. Mshukuru manze, but unadu job safi sana. Asante. Kabisa. We thank God. So guys, thank you for watching today's program. Till next time, bye bye. We have a project, and this project that we are selling, it is in Nakuru County, Gilgil, and we are calling it the Ranch Gilgil Gardens. And we have had phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, 5, 6, and now we are selling phase 7. And guys, these plots, they are 50 by 100 piece of plot. And if you want to own this plot, all you have to do is pay 230,000 Kenya shillings, and of course sio lazima ulipe yote. I'm sure there are so many people who would want to own this property, but they would want to pay pole pole, lipa pole pole, and we have a very flexible plan for you guys, whereby you're just required to deposit 10,000 Kenya shillings, and then you can choose a payment plan of 6 months or an year, and these can only happen in Faraja Settlers Limited. And therefore guys, I'm here so that we can be able to invest together. So guys, you can visit our offices. We are located at RNG in Nairobi town CBD, and this building, it is a very famous building along Ronan Gala Street, RNG Plaza. You can visit us at 5th floor, room 4. And when you come here, you'll be served, we serve our clients very well so that we can be able to invest together. So guys, call us so that you can also book a site visit, which happens every Saturday, 0705 52 52 52. And kama kawaida, Faraja Settlers Limited, your property, our priority.